வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 9th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 2 ப்ரோஸ் ஐ காண்ட் கிளைம் ட்ரீஸ் எனிமோரோட புக் பேக் ஒன்று வச்சு பார்க்கலாம். Page number 32, heading A. Based on your understanding of the story, indicate either T true or F false against the column. Statements true or false. First question, the visitor had hinted a few old coins in the tree. Answer true. Second question, the jackfruit tree was still there. Answer true. Third question, as a boy, the visitor used to swing on the turnstile. Answer true. Fourth question, the visitor had sold the house. Answer true. Fifth question, a girl came out of the house. Answer true. Sixth question, the visitor's grandfather used to sit on the stone bench. Answer false. Seventh question, the visitor was able to remember the music of a piano. Answer true. Eighth question, the visitor was able to climb the jackfruit tree. Answer false. Ninth question, the purpose of the visit of the narrator was to buy his ancestral house back. Answer false. 10th question, the visitor climbed over the wall easily. Answer false. Heading B. Based on your understanding of the story, answer the following questions by using the correct answer. First question, the story I can't climb trees anymore highlights the importance of dash. Answer B. Youth. Second question, the house which was visited by the man dash. Answer A. Remained unchanged. Page number 33. Third question, who said a blessing rests on the house where the shadow of a tree falls? Answer A. Grandmother. Fourth question, the visitor came back to the house because he dash. Answer B. Was looking for his lost youth. Fourth question, the visitor gifted the dash to the little girl. Answer A. Iron cross. Heading D. Match the words in column A with the meanings in column B by drawing a line as shown. First one, burning. Answer, trimming a plant. Second one, chimming. Answer, emit a sound. Third one, drenched. Answer, soaked. Fourth one, dizzy. Answer, shaky. Fifth one, prosperous. Answer, flourishing. Sixth one, dresser. Answer, lively. Third one, rusty. Eighth one, rusty, ancient. Heading E. Read these shortened forms of words and write the full form for the remaining words and complete the table given below. Won't, will not spelling பார்த்துக்கங்க. Example இது. Exercise பாருங்க. You did, you won't or you had. Second one, they have spelling பார்த்துக்கங்க. Third one, he did, he would or he had. Fourth one, he is or he has. Fifth one, was not. Answer, was not. Sixth one, is not. Seventh one, does not. Eighth one, are not. Ninth one, would not. 10th one, cannot. Page number 34, speaking. Heading F. You are visiting the primary school where you studied classes 1 to 4. After 6 years, you get a chance to go to your standard 2 classrooms and you are permitted to sit at the same place where you used to sit. First question, வாட் வுட் யூ ரிமெம்பர்? நீங்கள் வந்து முன்னே படித்த ஸ்கூல் 1 to 4 வரைக்கும் படித்த ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க. அங்கே வந்து 2 செக்ஷனுக்கு உட்காரதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. நீங்கள் எங்கே உட்காந்துருப்பீங்களோ அங்கே உட்கார்றதுக்கு. இப்போ நீங்கள் என்ன ரிமெம்பர் பண்ணுவீங்க? நான் டீச்சர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டோரிஸ், பிளே டைம் வுட் பி தி திங்ஸ் ரிமெம்பர்டு. செகண்ட் ஒன், டிஸ்கிரைப் யுவர் ஃபீலிங்ஸ் அட் தட் டைம். உங்கள் ஃபீலிங்ஸு அந்த டைமில் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்றது. ஐ யூஸ்டு டு என்ஜாய் கம்மிங் to school when I was in 2nd standard. I used to play and color and draw and listen to stories. Third question, who do you miss very badly? Your friends or teachers? நீங்க யாரை மிஸ் பண்ணுவீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸவா டீச்சர்ஸவா? I miss my friends. Fourth one, share your thoughts with the class. உங்க கிளாஸ் ரூம்ல நீங்க இந்த தாட்ஸ் சொல்லுங்க. I will feel very happy if it happens. Writing. Heading G. On seeing these pictures, you would have gone down your memory lane. Write a paragraph in about 50 words describing your favorite sport when you are young. இதோ இங்கே பாருங்கள், சின்ன வயசில் விளையாண்ட ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ இதை பற்றி சின்ன வயசில் விளையாண்டுருப்பீங்களா, அதை பற்றி ஒரு பேராகிராஃப் பார்க்கலாம் வாங்க. நீங்கள் உங்கள் பேராகிராஃப் எழுதிக்கங்க. When I was young, நான் சின்னதாக இருக்கல, I used to run around swinging my catapult and aimed at monkeys, crows and fruits on trees. I also played cricket with my friends on the road. Whenever a vehicle passed by, we had to stop the game. When people passed that way, we would stop and then resume the game after they had left.
It was a wonderful period full of happiness and no responsibilities at all. நாங்கள் ஒண்டிவில் எடுத்துகிட்டு சின்ன வயசில் க்ரோஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அதை வந்து ஏம் பண்ணி அடிச்சுட்ருப்போம். அதுக்கப்புறம் ரோட் சைட்ஸில் கேம் விளையாடுவோம். யாராவது வந்தாங்கன்னா நாங்கள் பாஸ் பண்ணி திரும்ப விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் வெஹிக்கல்ஸ் வந்தாலும். ஸோ அந்த சைல்ட்ஹுட் டேஸ் எல்லாம் வந்து மறக்க முடியாதது. எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் இல்லாமல் ஜாலியாக இருந்தோம். Think and write. Heading H. Based on the story and your own ideas, write your answer in about 80 to 100 words each. First question. Imagine yourself as a writer. Narrate the story of your visit to your ancestral house. Answer. I visited my ancestral home after 25 years. I used to live there before 25 years and enjoyed playing in the garden, twin, climbing trees and discussing with my friends and relatives on various topics. My ancestral home belongs to my grandfather and he inherited it from my great grandfather. When I was there after 25 years, I was almost 50 years old. Certain parts of the house were changed, but the jackfruit tree continued to be there, giving shades. This was considered as a blessing to the house. I had hidden some treasures in the hollow of the trees and found the iron cross when a small girl of 13 years climbed and searched for it in the tree. My visit brought many memories of the past. I could not stay there because my great grandfather sold it to someone else. நான் வந்து பழைய வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். அங்கே வந்து 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் போனேன். 50 வயசு ஆச்சு எனக்கு. அங்கே எல்லாமே மாறி போச்சு. ஆனால் அந்த ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ மட்டும் மாறவே இல்லை. அங்கே போய் நின்றுட்டு அதே ஷேட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு. நான் எங்கெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஒழிச்சு வச்சுருந்தனோ மரத்தில் அது எல்லாமே அப்படியே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப நேரம் அங்கே இருக்க முடியாது. ஏன்னா எங்கள் தாத்தா வந்து இந்த வீடை வித்துட்டாரு. இந்த தாத்தாக்கு இந்த வீடு எப்படி கிடைச்சதுன்னா அவங்க அப்பா கொடுத்தது. இப்போ வாங்க செகண்ட் question. The man who came to the house gave the cross as a gift to the girl. Why did he do this? What do you think would have happened if he had taken back the cross with him? He gave the cross as a gift to the girl because he might have felt she found the treasure so she would have it. If he had carried it with himself, he would have saved it as a treasure because it would remind him of his days in youth when he could climb the jackfruit tree in his ancestral home. Now the house does not belong to him, nor was he able to climb the trees as he was no more a youth. Creative writing. Heading I. Write a letter to your friend describing your ancestral house. உங்கள் ancestral house பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு லெட்டர் எழுதுனீங்க. ஒரு அட்ரஸ் வித் டேட்டோட போட்டுக்கோங்க. டியர் உங்கள் ஃப்ரெண்டு பேர் போட்டுக்கோங்க. யூ வுட் பி சர்ப்ரைஸ்டு டு நோ தட் ஐ ஆம் நவ் ரைட்டிங் திஸ் லெட்டர் ஃப்ரம் கும்பகோணம். நீ வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆயிடுவேன் நான் எங்கேருந்து லெட்டர் எழுதுறேன்னு தெரிஞ்சா. நான் வந்து கும்பகோணம்லேருந்து எழுதுறேன். as I have come here to visit my grandmother. நான் எங்கள் பாட்டியை பார்க்க வந்தேன். ஹோ வாட் அ பிளாட்டிக்கல் ஹவுஸ் he got. எவ்வளோ நல்ல வீடுக்கு கிடைச்சிருக்கு எங்கள் பாட்டிக்கு. ஹியர் இட் இஸ் தி ஹார்ட் ஆஃப் தி டவுன். இட் ஹேஸ் 2 story and imagine the steps are made of wood. இங்கே இருக்க ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து வுட்டால் மேக் பண்ணது. there is a big gardenery at the corner of the house and she raises 3 cows. பக்கத்து சைடில் வீட்டுக்கு சைடில் பெரிய கார்டன் இருக்குது. அங்கே 3 மாடு வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. all cycles and one in the backyard. The backyard is big to walk about. பேக்யார்டு வந்து பெருசான பிளேஸ். அங்கே வந்து வாக்கிங் போகலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். தி லவ்லி கார்டன் இன் தி பேக்யார்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பிங்க் நட் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ட்ரூ மியூசிக் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்வீட் க்ரீப்பிங் பேர்ட்ஸ். அங்கே வந்து எங்கள் பாட்டி நிறைய செடிங்களாம் வச்சுருக்காங்க. அதில் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாடிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் சச் எ ஒண்டர்ஃபுல் ஹவுஸ். நல்ல அருமையான வீடு. நியர்லி 50 people கேன் லிவ் தேர். ஐ என்ஜாய் பீயிங் ஹியர். ஐ வெல்கம் யூ ஹியர் டூ. இங்கே வந்து 50 பேர்கிட்ட வாழலாம். நான் உன்னையும் இன்வைட் பண்ணுறேன். நீ முடிஞ்சா வா. கன்வே மை ரிகார்ட்ஸ் டு ஆல் அட் ஹோம். நான் சொன்னதை வீட்டில் சொல்லிடு. யுவர் லவ்விங் ஃப்ரெண்ட். உங்கள் பேர் போட்டுக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 36. ஹெட்டிங் ஏ. ஒர்க் வித் அ partner and fill in the table with information about your locality. You may add more information if necessary. When you finish filling the table, write a short paragraph comparing the 2 places. First one, locality, unga place, your partner place. Proximity to the railway station, unga place kitta irka distance la irka eludikanga. Unga friend place. Proximity to the airport, உங்கள் பிளேஸில் ஏர்போர்ட், உங்கள் ஃப்ரெண்டு பிளேஸில் ஏர்போர்ட். நம்பர் ஆஃப் ஷாப்பிங் சென்டர்ஸ், உங்கள் பிளேஸ் ஷாப்பிங் சென்டர், உங்கள்
friend place shopping center, numbers of temples, unga area temple, unga friend area temple, important heritage centers unga place, unga friend place, seas, lakes, rivers and ponds, ஆறு குளம் கடல் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்க பிளேஸ்ல இருக்கா இல்ல அவங்க பிளேஸ்ல இருக்கா அப்படின்றது, டிராபிக் உங்க பிளேஸ்ல டிராபிக்ஸ் அதிகமா அவங்க பிளேஸ்ல டிராபிக் அதிகமா இல்ல எப்படி அப்படின்றது எழுதிக்கங்க. Heading B, give your opinion and compare the items in each picture using a more, less or an irregular form. Use the words. You may form your sentences in more than one way. பாருங்க ER more less வச்சு sentence பார்க்கலாம். First one, healthy, welcome, calorific. First sentence, vegetables are healthier than pizza. Second sentence, vegetables are less calorific than pizza. Third sentence, vegetables are more wholesome than pizza. Second question, bicycle is more eco-friendly than motorbike. Second sentence, bicycle is safer than motorbike. Third sentence, bicycle is more economical than bike. Educational, interesting, trendy. Sentence 1, transistor is as trendy as mobile. Second one, mobile phone is more interesting than radio. Third one, mobile phone is more educational than radio. Safe, comfortable, quick. First sentence, train is more comfortable than bus. Second sentence, train travel is safer than bus travel. Third sentence, train is quicker than bus. Costly, study. First sentence, sofa is costlier than wooden chair. Second sentence, sofa is more costly than wooden chair. Third one, wooden chair is more sturdy than sofa. Page number 37, heading C, look at the bar graph. Write 5 sentences using the appropriate degree of comparison. வாங்க 5 sentence comparative பண்ணி போடலாம். First one, paragliding popularity in 2001 was more than in 2017. Paragliding 2017 நிறைய growth ஆயிருக்கு. Rafting is more popular in 2017 than in 2001. Raftingum 2017 more popular ஆயிருக்கு. Third one, rock climbing attracted more climbers in 2017 than in 2001. Rock climbing வந்து climbers attract பண்ணிருக்கு 2017 நிறையா. Fourth one, bungee jumping is more popular in 2017 than in 2001. Fifth one, the sport surfing attracted less people in 2017 than in 2001. Heading D, listen to the conversation between Lena and her mother and list down a few new words using a dictionary. Find out the meaning for those words. New words meaning, first one, versatile and meaning able to adapt to different activities. Second one, multi-faced, answer having many sides. Third one, proclaiming, answer announcing officially or publicly. Fourth one, brooding, answer showing deep thought. Fifth one, heritage, answer things which are passed on from one generation. Last one, leaping, answer jumping. One generation to another, இது எழுதிக்கங்க, to another, leaping, jumping. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 2 போயம் A Poison Treeயோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 38, வார்ம் அப். Heading A, choose the option that suits your own behavior in the given situations. Compare your answer with a partner's answer. First question, you overhear a friend talking badly about you. How angry does that make you feel? உங்க ஃப்ரெண்ட் உங்களை பத்தி தப்பா பேசிட்டு இருக்கா இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட, நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஐ டோன்ட் ஃபீல் ஆங்க்ரி அட் ஆல், நான் கோவப்பட மாட்டேன். ஐ ஃபீல் மாடரேட்லி ஆங்க்ரி, கொஞ்சமாக கோவப்படுவேன். ஐ ஃபீல் ஸ்லைட்லி அனாய்டு, நான் டிஸ்டர்ப் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவேன். ஐ ஃபீல் வெரி ஆங்க்ரி, ரொம்ப கோவப்படுவேன். ஐ ஃபீல் அ லிட்டில் ஆங்க்ரி, கொஞ்சமாக கோவப்படுவேன். ஐ ஃபீல் ஃபரிஸ், நான் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் எதுவோ அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் கொஸ்டின், யுவர் ஃப்ரெண்ட் பர்சியூட்ஸ் யூ டு டேக் ஹெல்ப் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தி மேக்ஸ் போர்டிங் எக்ஸாமினேஷன் from a close friend. That person does not turn up at all as agreed. How angry does that make you feel? உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் போர்டு எக்ஸாம் வருதுடா எனக்கு சொல்லி கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. அவன் உங்கள் பேச்சு கேட்காம அங்கே உங்கள் வேற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயே பேசிகிட்டு இருக்கா. அந்த டைமில் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத எழுதிக்கங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, யூ ஹாவ் அக்ரீட் டு பிக் அப் சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் தி ட்ரெயின் ஸ்டேஷன். தே ஆர் கம்மிங் டு ஸ்டே வித் யூ ஃபார் அ ஃபியூ டேஸ். You are arranged with your elder brother, sister to drive the car for the day. You are about to leave the house when you realize the car is outside but your brother or sister has gone to work.
taking the keys. How angry does that make you feel? உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்றுட்டு இருக்காங்க. அந்த டைம்னு பார்த்து உங்கள் அக்காவோ அண்ணாவோ வந்து கார் சாவி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அந்த டைமில் நீங்கள் அவங்கள போய் பிக் பண்ணணும், ஆனால் வெஹிக்கல் இல்லை. நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத டிக் பண்ணிக்கோங்க. Fourth question, during a get together, your friend makes fun of your singing in front of your friends. You thought your singing was fine, but your friend thinks you really need to practice much more. How angry does that make you feel? நீங்கள் வந்து நல்லா பாடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க, ஆனால் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து நீங்கள் பாடுறதை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கூட. அந்த டைமில் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத டிக் பண்ணிக்கோங்க. Heading B, answer the following questions. Share your views with the class. First question, do you argue often with your classmates? Answer, no. Argue பண்ணுவீங்களா எப்பயுமே classmates கூட? Do you forgive them or choose to remain enemies forever? அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுருவீங்களா இல்லை enemies ஆக்கிடுவீங்களா அப்படின்றத எழுதிக்கங்க. Forgive them நான். How long does your anger last? உங்கள் கோவம் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் அப்படின்றத எழுதிக்கங்க. Within minute. Heading A, page number 40. Answer the following questions in a sentence or two. First question, I was angry with my friend. I told my wrath did end. First question, who does I refer to? Answer, I refer to the poet. Second question, how did the anger of the poet come to an end? Answer, the anger of the poet came to an end once he told his friend. Second question, and I watered it in fierce night and morning with my tears. First question, what does it refer to? Answer, it refers to the untold anger. Second question, how is it watered? Answer, it is watered with tears. Third question, in the morning glad I see my foe stretched beneath the tree. First question, how did the poet feel in the morning? Answer, the poet felt happy in the morning to find his enemy dead. B question, who is the foe referred to here? Answer, the foe referred to here is poet's enemy. C question, why was the foe found lying outstretched beneath the tree? Answer, the foe ate the apple of anger, which is a poison, so he was found dead under the tree. Fourth question, and it grew both day and night till it bore an apple bright. First question, who does it refer to? Answer, it refers to the anger of the poet's enemy. Second question, what does apple signify? Answer, apple signifies the apple of Eden garden. It is said to have been eaten by Eve, the first woman created by God. C question, what grew both day and night? Answer, the tree of anger grew day and night. Heading B, complete the summary by filling in the given spaces with suitable words. வாங்க இப்போ நம்ம poem summary-யை fill up பண்ணலாம். Once the poet was angry with his friend, he exposed his dash answer anger and it ended. They become friendly, but when he grew angry with his foe, he dash answer did not tell it and allowed his anger to grow. Day and night he watered it with his tears and allowed it to grow. He dash answer saddened his foe with false smiles and cunning tricks. The tree kept growing and yielded a bright apple which dash answer made his foe to eat it strangely during the night. The next morning the poet was happy to see his foe lying dash answer dead under the tree. Page number 41, heading A. Read the following lines from the poem and answer the questions that follow. First question, I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. First question, pick out the rhyming words. Answer, friend and foe grow. Second question, what is the rhyme scheme of this stanza? Answer, A, B, B. Third question, identify the figure of speech in the title of the poem. Answer, metaphor. Second question, and I watered it in fierce night and morning with my tears. First question, what figure of speech is used in watered it in fierce? Answer, metaphor. Listening, heading F. Listen to the passage on anger management and match the sentences part by drawing a line. The recording can be played more than once if needed. First question, meditation is definitely a great technique dash answer to calm your inner self. Second question, there is a person living inside you. Answer, who always tells you how to act. Third question, getting angry is natural, but answer, to know how to handle it is a virtue. Fourth question, anger is something that releases the tension. Answer, who will take care of the reason why you got anger. Fifth one, choose
Close your eyes and dash answer. Speak to yourself and calm yourself. Page number 42, heading H, discuss and write. Heading Roman letter 1, identify 5 to 6 qualities which make an ordinary person loved and respected by all. Work in groups of 5 or 6. Each group has to take up one quality and discuss the methods for imbibing that quality and identify the challenges that need to be faced. Answer. மகாத்மா காந்தியை பற்றி பார்க்கலாம். வி மஸ்ட் ஃபர்கிவ், எல்லாத்தையும் மன்னிச்சு விட்டுறணும். வி மஸ்ட் ஃபர்கெட் ராங் திங்ஸ் டன் பை அதர்ஸ், மற்றவங்க கெடுதல் செஞ்சதை மறந்துடணும். வி மஸ்ட் அப்பாலஜைஸ், தப்பு பண்ணால் சாரி போய் மன்னிப்பு கேட்கணும். வி மஸ்ட் நாட் வாட்ச் அதர்ஸ் சஃபரிங், அடுத்தவங்க கஷ்டப்படுறத நம்ம பார்க்கக்கூடாது. வி மஸ்ட் பி கைண்ட் அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் டு அதர்ஸ், கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். Heading second question, absents are often distracted by feelings like anger, disappointment and general helplessness. When they face challenges at school or at home, suggest way to turn such feelings into positive one. நீங்கள் ஏதாவது தப்பு பண்ணி மாற்றிக்கலாம், இல்லைன்னா ஏதாவது மறக்க முடியாமல் பிட்டர் மெமரிஸாக வந்திருக்கலாம், அதை வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கணும் எப்பயுமே. அடல்ட் சயின்ஸ் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் ஹைலி காம்படிட்டிவ். They cannot come to an understanding or shake hands with enemies easily. They must learn to forget past mistakes, to forgive people who hurt them, to apologize if they hurt others, to help even an enemy who harmed them, to think to themselves less why they are angry, to control harsh words and actions. நீங்கள் வந்து மற்றவங்க உங்களுக்கு செய்கிற கெடுதலையும் மறந்துடணும், நீங்கள் அவங்களுக்கு நல்லதுதான் செய்யணும். எதாக இருந்தாலும் செல்ஃப் தனக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காம எல்லாருக்கும் பொதுவாக கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 2 சப்ளிமெண்ட்ரி தி ஃபன் டே ஹேடோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 47, ஹெடிங் ஏ, ஐடென்டிஃபை தி கேரக்டர் ஆர் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் லைன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். வாங்க இப்போ நம்ம இந்த லைன் யார் பேசினா அப்படின்றது பார்க்கலாம். She was given test after test in geography. Answer Marge. Second question, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. Answer the country. Third question, she had been hoping they would take the country inspector. Sorry, inspector சேர்த்திக்கங்க. Third question பாருங்க, she had been hoping they would take the teacher away altogether. Answer Marge. Fourth question, they learned the same thing so they could help one another with the home work and talk about it. Answer old school students. Fifth question, they had a special building and all the kids went there. Answer Tommy. Heading B, fill in the blanks with the clues given below to complete the paragraph. வாங்க இப்போ நம்ம இந்த paragraph யூஸ் பண்ணி supplementary summary-யை fill up பண்ணலாம். Tommy and Margie found something about the dash answer schools of the past. Tommy found a dash answer real book which has been printed on paper. The book was old and the pages were dash answer yellow and wrinkled. At present, the dash answer words were moving on a television screen. The television had over dash answer millions of books. He had found the old book in the dash answer attic of his house. While reading, Tommy found that it was about the old school. Margie hated school because he was having problems with learning dash answer geography. The mechanical teacher was black and large with a screen. Margie hated the slot where she had to insert her homework or dash answer test papers. Margie did not understand how a dash answer person could be a teacher and how the students were taught the dash answer same thing. Then it was dash answer school time for Margie and Tommy. Margie went to the schoolroom in her dash answer house where the mechanical teacher stood. She was thinking about the old school and how much fun their children had dash answer learning and spending time together. Heading C, bring out the difference between your school and Margie's school in the given tabular column. An example is done for you. Margie school, unga school, your school. Teacher is a machine. Margie school la teacher வந்து machine, unga school la teacher is a human being. நம்ம ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். புக்ஸ் ஆர் இன் டிஜிட்டல் ஃபார்ம், புக்ஸ் ஆர் இன் பிரிண்டட் ஃபார்ம். நம்ம ஸ்கூல்ல புக்ஸ் எல்லாமே வந்து பிரிண்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கும். புக் இஸ் அட் ஸ்கூல் இட்ஸ் அட் ஹோம். ஸ்கூல் வந்து வீட்லேயே தான். ஸ்கூல் இஸ் அட் ஸ்பெஷல் பில்டிங். ஸ்கூல்னா வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பில்டிங்கில் தான் ஸ்கூல்னு இருக்கும்.
நம்ம ஸ்கூலில் தேர் இஸ் நோ பிளே கிரவுண்டு. மார்கி ஸ்கூலில் பிளே கிரவுண்ட் கிடையாது. தேர் இஸ் அ பிளே கிரவுண்ட். நம்ம ஸ்கூலில் பிளே கிரவுண்ட் இருக்குது. ஹெட்டிங் டி, கம்ப்ளீட் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரீடிங். First question, the old book was found by dash answer Tommy. Second question, Margie was surprised to see the old book because answer words stood still. Third question, the mechanical teacher was giving Margie dash answer test after test in geography. Fourth question, Margie had to study always at the same time every day because her mother said little girls dash answer learned better if they learned at regular hours. Fifth question, the geography sector in mechanical teacher was dash answer geared a little too quickly. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.